Okay, next kita move on kepada state the types of vectors. So this is actually the first learning outcome. Okay, which kita akan tahu the types of vectors lah. Dalam vektor ni apa types dia. Okay, so dekat sini saya listkan all the 5 types of vectors. Okay, let's start with the first one, position vectors. So position vectors is a vector that starts at the origin and ends at a point. Okay, so sebagai contoh, let's say kita ada one vector known as A. So dia akan start daripada O kepada A. Okay, and this OA, the position will be at 3i plus j minus 2k. Okay, so dekat x-axis dia terletak dekat 3, kalau y dekat 1 dan z dekat negative 2. So this will be the position of our coordinate of A from the origin. Okay, so these adalah one way of the to write the vector. Okay, what else? Ada lagi dua cara. So another one can be written as one column lah. So dalam bentuk satu kolom kita ada 3, 1, negatif 2. Okay, so kita ada 3, 1, negatif 2. And then selain daripada one column, kita boleh juga tulis dia dalam bentuk another one row. Okay, ni saya tulis kat tepi ni . So dalam satu row, kita buat bentuk triangle bracket macam ni. 3, 1, negative 2. Okay, so these 3 types of writing a vector diterima dalam exam. Okay, boleh buat dalam bentuk IJK, boleh buat dalam bentuk one column seperti ini ataupun one row seperti ini. Okay, so the second type of vector is known as a zero vector. So what is a zero vector? It is a vector that denoted by 0 and has a 0 magnitude. So this means that all the direction I, J, K semuanya adalah kosong. Okay, so vector number 3. So the type 3 vector will be a perpendicular vector. So perpendicular, kita tahu the angle will be 90 degree. So perpendicular vector, it has an angle of 90 degree between them. Okay, so opposite for perpendicular will be a parallel vector. Okay, so parallel vector, angle dia apa? If the vectors of u1 and u2, okay, ini pun adalah another way of writing a vector . Kita buat bentuk tilt kat bawah ni, ataupun kalau tak nak tilt, kita buat bentuk line pun okey je. So vectors u1 and u2 are parallel, then they are scalar multiple of each other. So kalau dia parallel, so dia adalah u1 equals to lambda u2. So dia akan ada scalar multiple of each other. Okay, so ini merujuk kepada parallel vector. Kalau dia same direction, okay, saya tunjuk kat sini ya. Let's say if our vector is in the same direction, seperti ini. So let's say ini adalah kita punya u1, okay, and this is my u2. Okay, so arah dia sama, so the same direction. That means the value of our lambda will be positive. Okay, lambda is greater than 0. Okay, kalau dia opposite direction seperti ini, satu atas, satu ke bawah. So let's say u1 ke atas and u2 ke bawah. So it is still parallel. Okay, tetapi the value of our lambda ni opposite direction . So our lambda punya value will be negative. Okay, and one more thing, kalau kita perasan, if it is parallel kat sini this same direction, so angle between u1 and u2 will be 0. Okay, so the angle kat mana saya nak letak ya? Sini angle will be equals to 0 degree. Okay, kalau the opposite direction, okay, opposite direction, satu ke atas, satu ke bawah, so that means our angle there will be 180 degree. Okay, nampak tak? Sebab dia ke sana. Dia boleh bertukar arah lah. Okay, apa lagi ya?
Another one type of vector is known as a collinear vector. So collinear vector, apa maksud dia? 3 points are collinear if all the 3 points line on the same line. So collinear ni sebenarnya dia lebih kurang juga definition dengan parallel vector. Tetapi collinear ini dia merujuk kepada those points lies on the same line. Dia berada dalam line yang sama. Okay, so kalau ada line yang sama, kita akan panggil dia sebagai collinear lah. Okay, so these are 5 types of vector that you need to know. Okay.